Naam, zikiwa zimebakia dakika za kuhesabu kabla ya kutimu saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, mpenzi mtazamaji, na kukaribisha ndani ya Lookuptv Taarifa. Leo tukiwa tumekuandalia habari kemkem kutoka kila pembe ya nchi, lakini kwanza tupate vidokezo. Kwenye Lookuptv Taarifa, Gavana Kawira awasilisha mashahidi wa kumtetea kwenye bunge la Seneti, huku hatima yake sasa ikisalia mikononi mwa maseneta. The earlier CS Moses Kuria is let off his duty, the better for this administration, Mr. Speaker. Waziri wa huduma kwa umma Moses Kuria amejipata taabani hii leo baada ya maseneta kumfokea vikali kutokana na matamshi yake dhidi ya bunge la Seneti kwenye mtandao wa kijamii. Let them concentrate with the work that he has been given by the president. Do something about this national shame, because it will continue unabated. That is who Moses Kuria is. Mamlaka ya ushuru nchini sasa kulenga bidhaa zinazoingia nchini kupitia mipakani ili kupata ushuru zaidi. Na hospitali ya Pumwani hapa jijini Nairobi yapiga hatua kurekebisha miundo na huduma hospitalini. Naam, karibu tuandamane hadi tamati. Kumbuka habari hizi zinakujia moja kwa moja mbashara kwenye runinga yako ya Lookuptv kwenye Signet, na kupitia kurasa zetu zote za kijamii utatupata @Lookuptv. Tembelea kurasa hizo, tupe maoni yako kuhusiana na taarifa zetu pamoja na vipindi vyetu, nasi hatutasita kusoma baadhi ya jumbe hizo kadri tunavyosonga mbele na habari zetu. Tunaanza na habari ambayo inazidi kugonga vichwa vya habari, ambapo kikao cha kusikiza hoja ya kumng'atua mamlakani gavana wa kaunti ya Meru Kawira kimeingia siku ya pili hii leo katika bunge la Seneti. Gavana Kawira amekana mashtaka yote 7 dhidi yake, na katika ushahidi wa kujitetea kwake amesema masaibu yanayomkabili ni siasa tupu kutoka kwa wawakilishi wadi pamoja na viongozi wengine wasiopendezwa na uongozi wake. Wacha sasa tupate picha za moja kwa moja za yanayojiri kutoka bunge hilo la Seneti. Naam, ni mashahidi wa gavana wa Kawira wakiendelea kutoa ushahidi wa ni kwa nini gavana huyo asing'atuliwe mamlakani. Ni habari ambayo tunazidi kufuatilia wakati Seneti ikisonga mbele kudadisi hoja hiyo iliyowasilishwa na wawakilishi. Responsibility of none other than His Excellency the President. Mr. Speaker, sir, that tweet was in bad taste. It paints senators as cheap people who have no cognitive abilities to make interpretation of the matters that are before us. Semi zake ziliungwa mkono na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na mwenzake wa Homa Bay Otieno Kajwang, aliyemsutu waziri huyu aliyefurushwa kutoka wizara ya biashara hivi majuzi na Rais William RUTO. Moses Kuria is an incorrigible national shame. Mr. Speaker, one of the things that I ask myself is just how much embarrassment does the president have capacity to endure? Seneta wa Nandi Samson Cherargei kupitia mtandao wake wa kijamii alimsuta waziri Kuria pamoja na waziri Kipchumba Murkomen, huku Speaker Amason Kingi akiwataka maseneta kufuata kanuni za bunge katika jitihada za kumtimua Kuria. Kulingana na kipengee cha 152 kwenye katiba ya Kenya, ni jukumu la bunge la kitaifa kujadili kubanduliwa kwa waziri wala sio bunge la Seneti. Lakini swali ni je, huku Moses Kuria akichangia pakubwa William RUTO kunyakua urais, je, Rais RUTO atachikia wito wa maseneta kumbandua Kuria? Ian Keitani, Lookuptv. Naam, tusonge mbele ambapo kamati ya bunge ya fedha kwenye kikao na mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini imerai KRA kuangazia mipaka ya Kenya ambayo inatumiwa kama mianya na raia wanaokwepa kulipa ushuru wa bidhaa zinazoingia nchini kutoka mataifa ya nje. Kamati ya fedha inasema mianya hii imeendelea kufanikisha ufisadi na kunyima serikali mapato yatokanayo na kodi za bidhaa hizi. Aidha, kamati hiyo inashikilia kuingizwa kwa bidhaa hizi nchini bila kufuata utaratibu ufaao kunahatarisha maisha na usalama wa Wakenya.
does the KRA. Ni kwenye kamati ya bunge ya fedha kwenye ambapo KRA imeelezea hatua ambazo inapanga kuzichukua ili kuhakikisha kuwa wanapata ushuru zaidi, mara hii wakiangazia mipaka ya taifa. The same approach is adopted, and you find that for us to operate in the system I have explained, there are systems that have been put in place. First, at the OSBPs or point of entries, we have committees. That is the border management committees. And in every large border, KRA is the lead agency. We are the chair of those committees, and we ensure the coordination of all the borders run smoothly as it is expected. When it comes now to the national level, we have the border control and operation coordinating committee. Hata hivyo, kamati ya fedha imeagiza mamlaka hiyo kufungua mipaka iliyofungwa, kwani kulingana na kamati hiyo, mipaka hii inazidi kufungua mianya ya ufisadi, wakisema kuwa makateli ambao wanasafirisha bidhaa ambazo haziruhusiwi nchini. Cartels, very powerful cartels, nobody knows, they're invisible. The sugar that you consume here, part of it camouflaged as mumias, and this comes through those borders. So officially, and this is my take, and this has been my take, it is safer, it is better, it's convenient to have the border officially open, because it's unofficially closed for the wheeler dealers, the carteliers. Kamati hiyo imeahidi kupendekeza mswada wa kudhibiti kiwango wanachotozwa watalii ama Wakenya wanaorejea nchini. Let us continue to portray a good image of the authority and be sure of this support. Where it is about legislation, we have picked it up. We will pick it up with the Cabinet Secretary for National Treasury so that they can take it to the ministers of finance in the region. But even as we do that, we also institute an amendment in our own parliament here, so that we a law that was passed 2004. So much has changed since then. KRA hata hivyo imeshikilia msimamo wa waziri wa utalii Alfred Mutua hapo jana kuwa watalii na Wakenya wanaorejea nchini hawatatozwa tena ushuru iwapo bidhaa hizo ni zao binafsi. By KRA at the airport. So we're in discussions with them in terms of the infrastructure, the layout, even the positioning of the scanner, what is the optimal place to put it so that passengers are not inconvenienced, and how, having private areas where we can, verify and even interrogate the travelers when they come in. So those are all areas that we've already identified, and we are working on that. Mevin Getembe, Lookuptv, Nairobi. Naam, matumizi ya pombe haramu na uraibu wa pombe ni tishio kubwa kwa usalama wa nchi. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki, ambaye amesema kuwa kuna haja ya kukabiliana na tatizo hili ili kuzuia kupoteza vizazi vya kesho. Waziri Kindiki ameyasema hayo katika kaunti ya Nyeri, ambapo alikagua na kuidhinisha kituo cha kubadili mienendo cha Ihururi katika eneo bunge la Tetu. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki ametaja matumizi ya pombe haramu na uraibu wa pombe kama kizingiti katika usalama wa nchi. Katika vita hivi tunapigana na madawa ya kulevya, tunapigana vile na vileo vyenye sumu ambavyo havijahitimu vile vipimo ambavyo vinakubalika na wataalamu wa afya, na vile tunapigana na uraibu. Waziri Kindiki ambaye amezungumza katika kaunti ya Nyeri alipokagua na kuidhinisha kituo cha kubadili mienendo cha Ihururu, amesema kuwa wizara yake kwa ushirikiano na shirika la kukabiliana na matumizi ya mihadarati na vileo nchini na kada watahakikisha kuwa waraibu wa dawa za kulevya wanasaidiwa kusalia katika hali ya kawaida. Wale ambao watahitimu kutoka vituo kama hivi wasaidiwe. Wale ambao hawana ujuzi ama ufundi ama utaalamu, tuwatafutie ufundi na utaalamu, hili iwe ni njia moja ya kujikimu kimaisha na kuhakikisha kwamba wamefaulu katika maisha baada ya kusaidiwa. Aidha, Waziri Kindiki ambaye amepongeza ushirikiano mwema baina ya shirika la Nakada na serikali ya kaunti ya Nyeri katika vita dhidi ya mihadarati amesema kuwa
Wizara yake itapiga jeki juhudi zao ili kuhakikisha kuwa vijana wanaepukana na ulevi wa kupindukia. Wizara ya Usalama wa Taifa itaendelea support ama kuunga mkono na kada kutafuta rasilimali za kutosha ili shirika letu la nakada litimize wajibu wake. Waziri Kindiki aidha amesema kuwa mikakati imewekwa ya kukabiliana vilivyo na walanguzi wa mihadarati, huku akihofia kuwa huenda nchi ikapoteza kizazi cha kesho endapo swala hili halitatatuliwa. Beatrice Kageha, Lookuptv. Tuangazie mvua ambayo inazidi kunyesha nchini, ambapo familia 10 kutoka kijiji cha Letara, kaunti ya Samburu, zimewachwa bila makao baada ya mvua kubwa iliyonyesha kusomba mali yao huku na kuwawacha wakikadiria hasara kubwa. Na kama anavyoeleza mwanahabari wetu Winlight Chapuruha, familia hizi zimeomba serikali kuwapa msaada kuziwezesha kukabiliana na athari za mvua hiyo. Hasira ya masika, mvua iliyo baraka sasa imegeuka kuwa hasara kwa wenyeji mbalimbali kwenye maeneo tofauti humo nchini. Kazi kutoka kijiji cha Letara katika kaunti ya Samburu wameachwa bila makao baada ya mvua kusomba mali yao, huku familia 10 zilizoathirika sasa zinaitaka serikali kuwapa msaada ili kupata makao. Huku hayo yakiendelea, wakazi wa Itumboni kutoka kaunti ya Machakos wamelazimika kukesha macho baada ya mafuriko kusomba mali yao, yakiwemo mifugo pamoja na vifaa vya nyumba. Kutoka saa 7 ya usiku hatujalala tukitoa maji kwa nyumba, na kuku zetu zilibebwa na maji. Maji inaingia kwa buroti, inabeba kila kitu, unga nini, makondoro inajaa, pito sinajaa, kwangu sinabeba kuku, mbuzi sinakunywa maji, chakula hatuna. Kazi hao wanalalamikia maafa hayo kutokana na ujenzi wa daraja ambayo haina mfumo mzuri wa kupitisha maji, huku wakiomba serikali kuchukua hatua ya haraka kuishughulikia daraja hilo ili kuepuka hatari inayoweza kusababisha maafa zaidi katika eneo hilo. Have had a big challenge by the contractor that they have been able to construct drainage in a way that it is affecting our land in a big way. As you can see, there is a lot of flood water that has been directed to my piece of land together with my neighbors, and we are appealing to the government to make sure that something is done, because this project is rendering our land useless. We are not opposed to the construction of the road. The idea is welcome, but as you can see here, there is a lot of water in my piece of land. You can see the tunnels that have been constructed directing all the water, all the landway water from the hills up there to our pieces of land. So we are appealing for the construction authority to make sure that proper construction is done and proper drainage are done. Winlight Chapuruha, Lookuptv. Naam, katika kisa cha kusikitisha, mwanaume wa miaka 60 amefariki dunia baada ya kutumbukia kwenye kisima cha futi 80 katika kijiji cha Mururi, kaunti ya Kirinyaga, alipokuwa akichimba kisima hicho. Shughuli za kupata mwili huo zinaendelea kwa sasa. Akithibitisha kisa hicho, chifu wa eneo hilo Naftari Ndege Jospat Ngeshe alipewa kandarasi hiyo ya kuchimba kisima kabla ya tukio hilo la kusikitisha mwendo wa saa 10 jioni, baada ya udongo kuporomoka akiwa ndani ya kisima hicho, ambapo aliwataka wakazi kuepuka kuchimba visima msimu huu wa mvua. Leo tulipata mshimba ambaye kuna mtu alikuwa anasaidia kutoa mchanga kwa shimo ya maji. Sasa akaanguka na mchanga. Sasa tulikuwa tunang'ang'ana at least tumtoe akiwa hai, lakini kwa bahati mbaya amepoteza maisha yake, tumemtoa akiwa amekufa. Familia na jamaa wakiongozwa na James Muridhi walikuwa na matumaini makubwa kwamba Ngeshe angepatikana akiwa hai. Na baada ya masaa 3 kwa usaidizi wa wakazi na wazima moto kutoka kaunti ya Kirinyaga, mwili wa Ngeshe ulitolewa kisimani.
Kiendelea hapa ni kujaribu kuokoa mzee na maji kisima ambaye alikuwa ametokea huko ndani. Wakati alikuwa huko ndani, mchanga ukabomoka, ukamzika. Sasa Mungu ni mwema, sababu zaidi ametolewa. Sasa tunataka kumwanda kwa polisi apumzike salama. Kisima ni over 80 feet, vile iko ni kubwa sana. Mwili wa marehemu ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti huku ukisubiri uchunguzi. Catherine Saina, Lookuptv. Asante sana mwanahabari wetu Catherine Saina. Na kwa habari hiyo ya Catherine Saina, napata nafasi ya kumeza mate japo kwa ufupi. Mpenzi mtazamaji, usicheze mbali, tunarejea muda usiokuwa mrefu na habari zaidi. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com. Introducing the Kenya Trade Fair Fusion Sales Drive event in the heart of Nairobi at the Kenya National Archives. It's not just an event, it's sales generation with a remarkable return on investment. Get ready to let your booth do the talking as you study new market trends with lots of entertainment featuring traditional live bands, DJs, and artists. For vendor registration, call 0724 715 334 or 0713 907 584 or 0723 861 173. Karibu kwa awamu ya pili ya taarifa zetu. Waziri wa usalama Kithure Kindiki sasa amekiri viongozi wakuu serikalini ni wafadhili wa wizi wa mifugo na ujambazi maeneo kame ya kaskazini mwa nchi. Waziri Kindiki akijibu maswali bungeni hii leo amebaini uchunguzi umedhihirisha viongozi hawa wanaendeleza utovu wa usalama kwa kununua silaha haramu zinazofanikisha wizi wa mifugo na ujambazi, na wamekuwa wakinufaika kiuchumi kwa kuendeleza biashara haramu ya mifugo wanaoibwa. Haya yakijiri, Kindiki ametoa hakikisho serikali itawakabili viongozi hao kikamilifu bila woga wowote. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina. I am afraid that we will have to prosecute a number of people, including high-ranking people in Kenyan society. No amount of noise, politicization, ethnicization, or any other maneuver will distract us from securing Kenya from people whose business and trade is in the blood of the people of Kenya. They buy expensive firearms, give poor boys who have never been in school, who have no food, who have nothing, to go and kill people, collect property, which property, much of it goes into the hands of merchants. I want to report, therefore, we've made a lot of progress in profiling the major catalysts, beneficiaries, benefactors, financiers,
spiritual leaders and political godfathers of crime who perpetuate the crime of banditry, other crimes, by stockpiling small arms and light weapons, giving it to innocent citizens of Kenya to kill their fellow citizens simply because they come from a different ethnicity. We will not allow any Kenyan of whatever rank, religion, color, creed to jeopardize national security, pretending that they are defending a boundary. Let them use legal, peaceful, and lawful methods to defend boundaries. Tukiachana na masuala ya usalama, tuangazie masuala yanayofungamana na afya, ambapo jopo kazi lilobuniwa na Gavana Sakaja miezi 8 iliyopita ikiongozwa na mwenyekiti Daktari Masi Mwangangi wa bodi ya usimamizi wa hospitali ya uzazi ya Pumwani sasa inasema hatua maradufu zimeafikiwa katika kubadilisha taswira na mtazamo wa umma kuhusu hospitali hiyo. Akizungumza na wanahabari hii leo, Mwangangi anasema wiki hii jopo kazi hilo litazindua mradi wa Pumwani mashinani unaonuiwa kusambaza dawa katika hospitali hiyo. And we've invited you all here today because we have 2 big milestones for this hospital. One is what we are calling our journey to 100. As we speak today, we are 97 years old, and in 3 years' time, Pumwani will be 100 years old. And this is very monumental for a hospital that was founded 97 years ago, and particularly with the governor's initiative that Nairobi must work. We have been commissioned on an RRI by the governor to ensure that we improve the services in Pumwani Hospital. And our motto really is customer obsession. I'm sure you've heard the governor talk about that, customer obsession. And therefore, what we've done working together as a team is set out various initiatives through which we intend to, 1, improve the services that are available in Pumwani, and number 2, ensure that the community around us is familiar of what we have to offer in Pumwani, and that we've sensitized them, 1, on the capacity of workers we have here. You can see I have a big team, excellent staff, nurses who've worked here for 20 years, 13 years, doctors who've worked here for a really long time and who are so passionate to ensure we get good health outcomes. Our second initiative is known as Pumwani Mashinani, and this is essentially in light of what His Excellency President RUTO launched, essentially bringing health to the community. And so Pumwani shall follow that cue, and we shall be engaging with members of the community starting this week. We'll be offering a medical camp where we'll be offering a wide array of services, targeting our mothers, targeting the women in the community, making sure we're fighting against cervical cancer by offering HPV vaccination, making sure we are fighting against breast cancer by doing breast examinations, making sure we are fighting against diabetes in pregnancy by offering diabetic checks, making sure we are fighting against hypertension in pregnancy by offering services in the field where the community is. Naam, tudunde viwanjani sasa, ambapo waziri wa michezo Ababu Namwamba ameagizwa kufika mbele ya bunge kueleza kinagaubaga kama Kenya iko tayari kuandaa kipute cha kombe la bara Afrika mwaka 2027, na kama mwanaspoti wetu Robert Chacha anavyoripoti, kiongozi wa walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah amemwagiza Ababu kueleza ni mikakati gani wizara ya michezo imeweka ya kufanikisha ujenzi wa viwanja hivyo. Undoubtedly, unequivocally, without any prevarication or circumlocution, Kenya is readier than you can ever imagine. Siku moja tu baada ya waziri wa michezo Ababu Namwamba kuahidi Kenya itaandaa kipute cha dimba la AFCON mwaka 2027, bunge sasa limetaka waziri huyu kufika mbele ya kikao chake na kutoa maelezo kuhusu hakikisho huo, hasa ujenzi wa viwanja ambavyo vitandaa kombe hilo. And secondly, Honorable Speaker, even when Qatar was given the go-ahead to host World Cup, they were not ready. But because they had the environment to allow them to prepare and be ready, they were given that qualification. So I don't think us saying that Kakamega and Kisumu are not ready
right now should be a conclusive qualification that they are not able to host these games. Kiongozi walio wengi bungeni Kimani Ichung'wah amesisitiza kuwa babu kufika mbele ya vikao vya majengo ya bunge kueleza kinagaubaga mikakati ambayo wizara yake imeweka kuhusu ujenzi wa viwanja vitakavyotumika kwa mechi za kombe hilo. Questions to the cabinet secretary to come and answer, because the cabinet secretary should be in a position to even be able to expound on the ownership of certain stadia, who owns what stadia, who is developing such stadia, because what we are doing now, Honorable Speaker, is second guessing. I have heard the Honorable Mboko claim that Kipchoge Keino Stadium is owned by the Uasin Gishu County government. Wakati huo, mwenyekiti wa kamati ya michezo na sanaa nchini Daniel Wanyama amehakikishia kamati hiyo kuwa viwanja vihumu nchini havina uwezo na hadhi ya kuandaa kipute hicho. As it stands, Honorable Speaker, and I'm talking from a sportsman point of view, that the stadiums are not adequate to host that magnitude of that tournament as we speak now. Thank you. Robert Chacha, Runinga ya Lookup. Asante sana mwanahabari wetu Robert Chacha. Tukisonga mbele, timu ya taifa ya raga ya wachezaji 15 Simbas inajiandaa kucheza michuano ya kombe la Elgon. Kulingana na mfungaji bora wa mashindano ya Victoria Joel Inzuga, timu hiyo imejiandaa vilivyo haswa baada ya kupoteza katika fainali ya kombe la Victoria mikononi mwa Uganda kwa alama 20-21. Haya kijiri, kampuni ya vileo Kenya Breweries Limited imetaja mashindano hayo kama muhimu sana na imesema itafadhili mashindano hayo. This is just the first of a long now running relationship. We want to revive it. It's already revived now. Safari Sevens is going to be a big event. Not as big as it used to be, but we are starting off. As you said, we have missed a number of them. So we are starting next weekend. A few good teams have confirmed, but we want to tell all Kenyans, come out in big numbers. Rugby Sevens is back. Safari Sevens is back next weekend. Book the dates. The tickets are being sold online, and it's going to be a great event. As you know, we support sports, not only rugby, but we support a lot of sports in the country, and that is because we believe in the positive attributes that sports gives to the nation, but also the fact that Kenya is able to get onto the map, the world map and the global map, because of its performance in sports. It's hard to play in Kampala, first of all, because of the fans there. They're really passionate about their team, but it was good exposure. It was a nice game. It's nice playing with the Simbas, and yeah, I loved it. Working hard, we're working on our set piece plays because we didn't get to execute them well in the past game, and in this game we'll probably get more chances to do them well. Yeah. Please come and support us. We'll win this game definitely. We'll play well, we'll play our hearts out because it's the last game. Na mpenzi mtazamaji, kwa habari hizo za spoti hatuna la ziada ila kulikunja jamvi la Lookup. Taarifa msiku wa leo, imekuwa fahari yetu kukuandalia taarifa hizi kwa niaba ya kikosi kizima kilichoshiriki kuziandaa habari hizi, akiwemo mwelekezi wangu Duncan Orondo, mfundi wa mitambo